to church in the Wildwood. Bercerita tentang seorang dokter di Amerika pada tahun 1800-an. Dia melihat sebuah gereja di tempat terpencil. Gereja ini unik sekali, warnanya coklat, dan ketika dia berkesempatan untuk bertanya pada anggota gereja di situ, dia mendapatkan sebuah jawaban yang unik. Kenapa gereja ini berwarna coklat? Karena saat itu inilah satu-satunya warna yang harganya terjangkau oleh anggota jemaat di tempat itu. Warna yang coklat, warna yang paling murah pada saat itu. Dan kita bersyukur kita berada di tempat yang indah pada saat ini, di Kemang Pratama. Sangat indah sekali ya teman-teman, dan kita bersyukur bisa berbakti di sini. Tempat di mana seperti gereja yang berwarna coklat itu, banyak orang yang datang diselamatkan dan mengenal kebenaran Kristus. Church in the Wildwood. There's a church in the valley by the Wildwood, no lovelier spot in the day, no place is so dear to my childhood as a little brown church in the vale. Oh, come, 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 no, come, 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 the church, come, 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 come. No spot is so dear to my childhood as a little brown church in the vale. How sweet on the clear Sabbath morning to listen to the clear ringing bell. It's so, so sweet we are going. Oh, come to the church in the vale. Oh, come, 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 the church in the Wildwood. Oh, come, come, the church in the vale. Come, no spot is so dear to my childhood as a little brown church in the vale. From the church in the valley by the Wildwood, when days fades away into night, I would fain from the spot of my childhood wing my way to mansions of light. Come to the church in the Wildwood. Oh, come to the church in the vale. No spot is so near to my childhood as a little brown church in the vale.